Hola, en esta ocasión me van a acompañar a terminar la portada de mi historia de Wattpad, Heretics, o herejes en español. La verdad es que no tenía pensado hacer este video. Les cuento rápidamente, había terminado esta ilustración el día anterior, porque tenía la prisa de terminar esta portada después de subir el capítulo 1 de mi historia. Fue más un dibujo para salir del apuro en ese momento porque no me gustaba cómo se veía el capítulo sin una portada. Se veía muy vacío y triste. El dibujo de base me quedó bien, pero noté que la iluminación me quedó horrible en el intento número 1. Y soy consciente de que se ve mal porque tenía mucho sueño en ese momento y yo solo quería terminarla rápido. Yo trabajo en Clip Studio, pero no voy a usar ninguna herramienta que no puedan encontrar en Photoshop u otro programa de dibujo. Lo importante es que tengan las herramientas de selección, borrador y modos de capa como multiplicar y añadir brillo. Muy bien, comenzamos colocando una capa de color sólido en modo multiplicar sobre el personaje. Vamos a usar esta capa para la sombra. Después usaremos el borrador para crear las zonas de luz, eliminando partes de la capa en multiplicar. En este caso yo estoy iluminando áreas que son tocadas por la luz verde de la esfera, que sostiene el personaje.
Cuando tengamos las zonas de luz vamos a usar un color más claro para pasar el aerógrafo sobre las zonas donde no hay sombra. Esto es para integrar mejor al personaje con el resto de la iluminación. Yo puse esta capa en modo añadir brillo. Y eso sería todo. Yo comencé a agregar pequeños detalles como partículas de luz y después me puse a jugar con degradados y capas de corrección para intensificar los colores, pero esto ya es totalmente opcional.
Y listo, así queda nuestra iluminación dramática o de fantasía.